So hi, hello everyone. So welcome to Launchpad. IAS State PCS चैनल तो बहुत जोर लागे थोड़े लिए क्वेश्चंस कई बार लभने पैंदे कई बार आप बनाने भी पैंदे क्वेश्चंस ते आज जेड़ा थोड़ा सेशन है इट विल बी मोर ऑफ द साइंस एंड द पॉलिटी पार्ट ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦਿਸ we meant by this ਕਿ ਜਿੰਨੇ maximum question relevant to the preparation ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ relevant question ਹੈ this can come in exam this can come in exam rather than solving questions unlimited in unlimited fashion it is better ਕਿ ਬੜੇ precise question ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ very good questions ਇਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ that would I recommend you okay so ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ I think ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ with respect to the Punjab current affairs only and today we are not doing current affairs but we are doing what we are doing science questions and polity question ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ science questions ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ what is that trend ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈ ਮੀਨ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ B1 ਕੀ ਹੈ B12 ਕੀ ਹੈ B9 ਕੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਨਾਲ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਦੋਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਟੁਡੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਟਚਿੰਗ ਦ ਅਦਰ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਓਕੇ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟਚਿੰਗ ਦ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਐਸਪੈਕਟ that single aspect of the science question with respect to vitamins ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਕੰਪਲੀਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਦਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਦਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਬਰੀਫ ਯੂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਮੂਵ ਫਰਦਰ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ ਡਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾਇਸ ਓਕੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਐਂਡਲੇ 4-5-6 ਦਿਨ ਚ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਡੋਨਟ ਟੇਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੇਅਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ not at all okay believe me so what you need to do you just need to be very much smart question ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਐਨੀਵੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ the first question which of the following vitamin is tocopherol which of the following vitamin is tocopherol I know ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ but anyway the question is which of the following vitamin is tocopherol vitamin A vitamin B vitamin D या more than one of the above tocopherol what is the right answer guys ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ tocopherol so what is tocopherol you are saying C Jasman is saying the right answer is C Adesh is saying the right answer is A that means you mean vitamin A or you mean A option Adesh is saying no idea okay so guys the right answer for the question is actually what option number A that is E vitamin again very much important and ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਵਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is what we refer to as E also ਤੇ E ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ this is actually tocopherol so ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ tocopherol so it consists of what both tocopherol and tocoprenol ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ tocopherol and tocoprenol that is what vitamin E contains okay it is good for the immune system and it fights what it fights toxins ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦਾ
It is a fat soluble vitamin. Can you name the other fat soluble vitamins? So vitamins ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, water soluble ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ fat soluble। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ that is also fat soluble vitamin ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਘੀ ਆਲਸੋ ਇਨ that meal and then ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ what happens you are taking fats so these vitamins ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ fat soluble ਨੇ which are A D E K that's right Ayush is right A D E K A, D, E, K ਇਹ ਚਾਰ vitamins ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are fat soluble vitamins। ਤਾਂ fat ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ fat ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ fat ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ it is not going to help you, it is not going to be like utilized by your body in its complete sense okay। ਸੋ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ they are the water soluble vitamin ਜਿਵੇਂ vitamin C ਹੈ okay। vitamin C ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ fat soluble ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਕਸਿਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ 'ਚ। once I went to doctor ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ we need to see ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦਵਾਂਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਾਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਐਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਆਈ ਟੇਕ ਦੋ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਤਲਬ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ fat soluble vitamins ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। is that clear so you have to take that in limited fashion only ਜਿੰਨੀ requirement ਹੈ। it is very powerful antioxidant weak muscles and fertility problems are signs of what deficiency of vitamin E this is important for you this statement is important for you okay so hair damage skin problems this is what is important so name of the vitamin and their chemical name super important chart super important name of vitamin A chemical name की है retinol okay chemical name की है retinol then next you have B1 chemical name की है thiamine then B2 riboflavin then B12 cyanocobalamin then C is ascorbic acid and then D is cholecalciferol you will also see shorts ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cholecalciferol ਜਾਂ ਫਿਰ ergocalciferol then phyloquinone vitamin K okay is that clear so ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ chemical name ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ important ਹੈ I'm good ji I'm very well how are you so name of the vitamin and their chemical names are important याद रखना now next is citrus fruits are considered rich source of what ਜਿਹੜੇ citrus fruits ਨੇ citrus fruits they are considered a rich source of what vitamin A vitamin B vitamin C या more than one of the above vitamin A vitamin B vitamin C या फिर more than one of the above citrus fruits are considered rich source of what बहुत सौख है vitamin C ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ orange ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ lemon ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ you will find that them in what vitamin C so I'm telling you such easy questions are not going to come in the exam कि citrus fruits are considered rich source of what vitamin C now this is fine this is sure but this can be a statement and we're not doing this question for this particular fact कि citrus fruits are considered rich source of vitamin C now ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ information ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ that is important for us ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ important information ਹੈ so vitamin C is crucial for the formation of what collagen absorption of the iron ਹੁਣ collagen ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ skin ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੁਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ hair ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ quality ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ so absorption of iron immune system wound healing and maintenance of cartilage bones and teeth so that is where collagen helps या vitamin C helps furthermore vitamin C की है जी it's antioxidant antioxidants help protect cells from damage caused by free radicals so free radicals ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ so vitamin C is also known as ascorbic acid again this is important fact vitamin C ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ascorbic acid
अगला द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिदे करके मैं क्वेश्चन चूज किया थी, दैट इज ह्यूमंस कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन सी एंडोजेनसली, मतलब ह्यूमन दी बॉडी आपो आप नहीं बनाती विटामिन सी नु, थोनू इनू सप्लीमेंट करना ही पैंदा है फ्रॉम डाइट और फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जे डेफिशिएंसी है, it can lead to what? Scurvy, a disease characterized by anemia, bleeding gums, bruising, and poor wound healing. Now, this is the most important information of this question. The most important information. So, vitamin C is water soluble. जिਵੇਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ A, D, E, K. A, D, E, K ने fat soluble. I tell you one more interesting thing. Once I went to ENT. ENT ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ENT ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫੈਟ ਸੋਲੂਬਲ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ENT ਹੈਡ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਦ ENT ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ENT ਦਾ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਤੋ ENT ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ, ਦੈਨ ਹੀ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, but he had no idea with respect to fat soluble vitamin. That was very strange. Okay, chalo next. Pellagra. Pellagra is a deficiency disease. Pellagra ki hai ji? It's a deficiency disease that usually occurs due to lack of which of the following nutrients? Pellagra jehda, it's a deficiency disease. That's right. That usually occurs due to lack of which of the following nutrients? Vitamin E, niacin, iodine, या फिर more than one of the above. Pellagra ji, pellagra. Go ahead, shabash. It's a deficiency disease. I know most of you don't know about all these questions. थोड़े जो काफी जाने नु या यादा मतलब like 90% of the students are not aware. हाँ जी बिल्कुल ऐश्वर्या जी. Yes, there is a test series and furthermore a test series right now. For the convenience of the students, we have dropped the prices also. So 55% discount chal raha hai, that is 2499. So 2499 which you will get that test series ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ aspect ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ, you can get those questions. Okay ji. So pellagra is a deficiency disease that usually occurs due to lack of which of the following nutrients? ਕਿਹੜੇ nutrient ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ? So it is guys niacin. Niacin. Now when we talk about B, C मतलब B complex, the B complex ਦੇ ਵਿੱਚ B1 ਕੀ B2 ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. So pellagra is a deficiency disease which is caused by the lack of niacin, and niacin ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? Vitamin B3. So B3 is actually what? It is niacin. Do you know we call them micronutrients. Macro ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, these are the micro. Vitamins are micro and they are very much important. ਇਹਨਾਂ ਦੀ importance ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ. So niacin is essential for the body as it helps in the metabolism of carbohydrates, fats and the proteins. Very important. Metabolize fats ਨੂੰ ਕਰਨਾ, carbohydrates ਨੂੰ ਕਰਨਾ and proteins ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ micronutrient that is niacin, and niacin ਕੀ ਹੈ ਜੀ? Vitamin B3. Very much important. So deficiency of niacin can lead to 3 Ds. Dermatitis, the skin problem, okay, diarrhea and dementia, and if left untreated it can be what? It can be fatal. So remember, niacin ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 Ds ਦੀ problem ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, and it can be obtained from the food. ਠੀਕ ਹੈ, that is fine. It plays a crucial role in body's production of the energy. ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ. The most important thing in this slide is the 3 Ds, niacin and B3. This is important. Now next, talking about the vitamin E. Why we are talking about the vitamin E? Because question which vitamin E भी सीगा, okay? So vitamin E बारे information लेने, it is a powerful antioxidant that helps protect cells from the damage. एक बहुत ही powerful antioxidant है जेड़ा कि help करता है protect cells from the damage. So essential for the immune function, skin health. General चीज है, कोई थोनू याद करने वाली लोड नहीं है. This source includes nuts, seeds, green leafy vegetables. ना iodine देखो जी. Iodine is crucial for the production of thyroid. Important information. Examly. Iodine जेड़ा है, it is crucial for the production of thyroid hormones which regulates what? Metabolism. ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ thyroid ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਤਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨ, it's a hormone which regulate what?
which regulate metabolism. So a deficiency can lead to goiter and hypothyroidism. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ what happens, goiter ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਇਦਾਂ neck ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਠ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that is what is goiter, and it is because of the deficiency of iodine. Okay, so sources include iodized salt, seafood, dairy products. आजकल ਤਾਂ एक narrative ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ iodine is not good for you. Then next you have, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ B3 ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, B3 was niacin. Now vitamin B2, it is riboflavin. Riboflavin ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਕੋਬਾडेक्स सीड्स ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ either the medicines they are actually B complex only, so you can even go and take B complex for yourself also through the preparation which it is going to help you. So riboflavin, vitamin B2 is important for energy production and the metabolism of what? Fats, drugs and steroids. Deficiency can cause mouth sores, sore throat and skin disorders found in what? Eggs, milk, inu bhi chhad do tusi. So you just remember this, riboflavin is vitamin B2. Okay, so which deficiency causes rickets in young animals leading to weak bones? Which deficiency? KD deficiency है जी, which causes what? Rickets in young animals leading to what? Leading to weak bones. Very easy. It is calcium and vitamin D. थोड़े तो बोलो जवाब नहीं आ रहे, मैं देख रहे हैं struggle कर रहे हैं questions. You guys are struggling. What is the right answer? So calcium and vitamin D. This is important. Okay, it causes deficiency, causes rickets in young animals leading to what? Weak bones. Soft bones, weak bones due to improper what? Mineralization. Calcium and vitamin D are essential for strong bones as they aid in bone mineralization and calcium absorption in what? In the body. Okay, fine. So कुछ याद करने की लोड नहीं है। हम देखो vitamin D helps body absorb calcium from the diet. This is important. जेड़ा vitamin D है ना, it is going to help कि थोड़ी body ਨੂੰ to absorb calcium from the diet. So ਜੇ थोड़ी body ਦੇ ਵਿੱਚ vitamin D ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, automatically ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ calcium ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਮੀ, and they play very much crucial role in maintaining the bone health. ਹੁਣ ਚਾਹੇ calcium ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ vitamin D ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, it can lead to the condition that is rickets, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ soft bones ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ. Okay, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ iron ਨੂੰ better absorb ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, iron, ਜੇ iron ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, okay, even if you are anemic and you feel like what? iron absorb ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, and iron rich food ਜਿਵੇਂ ਕਿ spinach, ਪਾਲਕ, ਤੇ iron ਦਾ ਜਿਹੜਾ like what do we call that? ਜੇ ਤੁਸੀਂ absorption iron ਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, then you should combine with vitamin C. Vitamin C combined with iron, iron ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ completely ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Absorb ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Very much important. ठीक है? Are you getting me or not? What I am telling you, iron ਜਿਹੜਾ ਹੈ, iron ਦੀ absorption ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ vitamin C ਨਾਲ combine ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ iron ਦੀ ਜਿਹੜੀ absorption ਹੈ ਉਹ inhibit ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ iron ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ combine ਕਰਦੇ ਹੋ? calcium ਨਾਲ. If you are combining iron with the calcium, absorption will reduce. If you combine iron with vitamin C, the absorption will do what? It will increase. So ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ combination है ना, food combination, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ, so most of you may be like fan of palak paneer. So palak paneer is not a good combination. Palak paneer, if you're combining palak with paneer, then ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕ ਚ iron ਹੈ ਤੁਸੀਂ absorb ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ. Okay, so what ideally you should be doing, you should be eating palak corns. Okay, palak corns, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਨਿੰਬੂ. So vitamin C आ गया, पालक आ गई for better absorption of the iron. Okay, चलो. So iron की है जी, it is a vital mineral for hemoglobin formation and oxygen transport in the blood. Iron deficiency leads to what? Anemia. Then zinc is important for immune function, wound healing and cell growth. Its deficiency can lead to what? Issues like growth retardation. That's how it goes. I hope it is clear. Pretty much fine. So which of the following is classified as the micronutrients? In achcho micronutrient ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? Which of the following is classified as what? Micronutrients. So fats ਜਿਹੜੇ ਨੇ, they are macros. Proteins ਜਿਹੜੇ ਨੇ, they are what? Macros. Carbohydrates ਨੇ, they are also what?
they are also macros. Vitamins ने जेडे इनू ही असी कहने की micronutrients. Okay, micronutrients. And can you tell me fats get converted into what? Proteins get converted into what? Carbohydrates get converted into what? Important for examination. Exam li, this is important कि जेडे fats हैं they get converted into what? हाँ जी. Then vitamins get proteins get converted into what, and then carbohydrates get converted into what? हाँ जी, go ahead, शाबाश. Come on, tell me. So see, let me tell you. Fats जेडे ने fatty acids convert होंगे, ठीक है? Fatty acids. तुसी omega 3, omega 6 fatty acids सुने होगा, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਵਾਲਨਟਸ ਚ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਮਨ, ਟਿਊਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵਾਲਨਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ. that is what is fat, fatty acids. okay, ਅਖਰੋਟ ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ. then proteins ਜਿਹੜੇ ਨੇ, proteins get converted into what? They get converted into amino acids. amino acids. बाकी जी again carbohydrates into glucose. That's right. So carbohydrates will get converted into glucose. Yeah, that's right. ठीक है जी. That's clear. Pretty much. So I hope you are getting these questions जेडे मैं दस्से तुहानू. ये जेडी छोटी-छोटी information है, it's not that असी questions जेडे हैं वो बहुत difficult level ते कर रहे हैं, but entire information which we are discussing is relevant for your exam. Exam ਵਿੱਚ चाहे एक स्टेटमेंट बन के आवे क्वेश्चन, चाहे कंप्लीट क्वेश्चन बन के आवे, you have to do that. Yeah, that's right. Fats, fatty acids, protein, amino acids. That's right. ठीक है जी, very good, शाबाश. ठीक है जी. So B, that is vitamins are micronutrients. Macro केड़े ने? We have discussed that. Fats, proteins and carbohydrates. And proteins with further amino acids. Amino acids दी भी जैसी गल करते हैं. Then you have what? You have essential amino acids या non essential amino acids. essential amino acids ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ. ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BCAA ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ. have you ever heard of BCAA? branch chain amino acids. So what are those branch chain amino acids? leucine, isoleucine, valine. leucine, isoleucine and then valine. ਇਹ ਤਿੰਨ essential amino acids हैं. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਿੱਚ amino acid ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਹੀ amino acids, but ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? they are not complete amino acid. they are not complete. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉੱਚ amino acid ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, they are complete source of protein because ਸਾਰੇ essential amino acid ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. is that clear? Yeah, okay, fine. So बाकी ये डिस्कशन बहुत लंबी है. कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, इंसुलिन, एक कंप्लीट डिस्कशन है लंबी. ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. So micronutrients are essential nutrient required by the body in small amount for the proper physiological functioning. These include vitamins, minerals. Vitamins are classified as micro. चलो anyway, I have discussed all, nothing important. Okay, this is also not that important. It is just a discussion of what we have already discussed. Okay, next. The commonly used vitamin B complex is constituted of how many vitamins? Very important. The commonly used vitamin B complex is constituted of how many vitamins? How many vitamins? B12. Oh, sorry. Yeah. B complex constituted of how many vitamins? 8 ਹੁੰਦੇ ਉਹ 10 ਹੁੰਦੇ 12 ਹੁੰਦੇ ਕਿ 6 ਹੁੰਦੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ. 8 ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਟੋਟਲ. Okay. So we have 8 B complex ਦੇ ਵਿੱਚ 8 B vitamins ਹੁੰਦੇ ਆ and AD के fat soluble है, बाकी सारे की है water soluble. तो B vitamin भी की है, it's a water soluble. So जो जे ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ यूरिन ਦੇ ਰਸਤੇ
चला जाता है, बाहर निकल जाता है। So then you have B1, that is thiamine, important है जी ये सारे important है। Number 1 is what? Thiamine, then riboflavin B2, then niacin B3, then pantothenic acid B5। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ B4 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? B4 ਇੰਨਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ B ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ B8 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਨ ਬਾਇਓਟਿਨ B7, then folate B9, then B12 vitamin। So B complex refers to group of water soluble vitamins that are essential for various metabolic process। 8 B vitamins। Okay, so we have discussed all these, and zyada details need not to go for that। B12 is cobalamin। Okay, so which of the following vitamins are normally made in the kidney? Very important question. Which of the following vitamins are normally made in the kidney? Vitamin A, vitamin E, vitamin C या फिर vitamin D। kidneys ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ vitamin ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? Which of the following vitamin is made in the kidney? A, E, C या फिर D? दसो जी, आंसर you are going to give, I am not going to give you the answer। You are saying B, that is vitamin A, are you sure? सोच लो एक बार, normally kidneys ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ vitamin ਬਣਦਾ ਜੀ? It is D, vitamin D, which is made in the kidney। Okay, so it's a hormone produced by the kidneys। liver and kidneys convert vitamin D into the active hormone which is called as calcitriol। so a primarily help करता है to control the concentration of the calcium in the blood। calcium ਨੂੰ blood ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ concentration, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰਦਾ। it is also vital for the development of the strong bones। so type of vitamin A, retinol, okay, then thiamine, then riboflavin, then B12 is cyanocobalamin, ascorbic acid, calciferol, then tocopherol, then phylloquinone। we have discussed all this। ਇਹਦੀ deficiency ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? the most important chart is here। sources ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, no problem, don't go by the sources, but ਇਹਦੀ deficiency ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? we are going to discuss that, which is important exam perspectively। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ एग्जाम ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ इंपॉर्टेंट है। A, retinol, loss of what? loss of vision। okay, vitamin A ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ it is loss of what? vision। B1 ਕੀ ਹੈ ਜੀ? beriberi disease ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ disease? beriberi। then B2 is retarded growth, bad skin। okay, then B12 ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ anemia। then vitamin C ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ gingivitis and scurvy। gingivitis and what? scurvy। then D ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ rickets, calciferol। okay, vitamin D, calciferol, rickets। then vitamin E ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ paralysis, sterility। then vitamin K ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ excessive bleeding due to injury। ਜੇ K ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਗੀ, what will happen? excessive bleeding due to the injury। so I tell you what, once I was having a dog, I still have a dog। 2015 ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਡੌਗ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਡੌਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਜਦ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਨੇ ਉਹ ਡੌਗ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਨਾ, so I panicked, then I took my dog to the doctor। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੂੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੂੰਡ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਝਰੀਟ ਵਰਗੀ ਸੀ ਉਹ, ਰਾਈਟ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨੇ ਬਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨ ਦ ਸਕਿਨ ਆਫ ਦ ਡੌਗ। ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਐਕਸੈਸਿਵ ਬਲੀਡਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਜਰੀ, ਜੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ। ਓਕੇ, deficiency disease is excessive bleeding due to injury। is that clear? I hope you are clear। so deficiency of which vitamin lowers the rate of calcium absorption from the food? deficiency of which vitamin lowers the rate of calcium absorption from the food? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ। deficiency of which vitamin lowers the rate of calcium absorption from the food? ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। it is vitamin D only, ਦੋਨੋਂ collectively।
कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो जी विटामिन डी की कमी होगी ऑटोमेटिकली कैल्शियम भी घट होगा एंड वाइस वर्सा। ओके so see vitamin A ਦੀ deficiency ਨਾਲ again night blindness you will get, B1 ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ very very important information ਹੈ, vitamin C ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ scurvy, vitamin D ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ rickets and osteomalacia, so vitamin K ਨਾਲ non clotting of the blood will not clot, okay so clot ਕਰਨ ਲਈ blood ਨੂੰ you give vitamin what, vitamin K, chemical name भी सारे देते हैं, phyloquinone vitamin K, then vitamin B2 riboflavin, then cracking of the skin, is that clear? So important, every information is important from examination perspective, remember this. जे नजर आ रहा है good, नहीं नजर आ रहा तो anyway थोनू PDF से share हो ही जाएगी, but remember these things, very important. So vitamins were first discovered by F.G. Hopkins. F.G. Hopkins ਦੇ ਦੁਆਰਾ vitamins ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ discover ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। The term vitamin was coined by C. Funk. किधर द्वारा coin की थी term? C. Funk. There are two types of what? Vitamins. Fat soluble ADEK, water soluble B and C. Natural sources of vitamin D are sunlight, fishes, eggs, mushrooms, and that is what it was for your vitamins, and that is what it was for your science part. ठीक है? ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਕਮ ਫਰਮ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਡੋਂਟ ਕਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਰਸ ਮੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਿ ਸਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਲੀਵ ਐਨੀ ਸਟੋਨ ਅਨਟਰਨਡ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ with regard to preventive detention in India is or are correct? Which of the following statement with regard to preventive detention in India is or are correct? So the detainee has no rights other than those mentioned in the clause 4(5) of article Y of the Constitution. The detainee has no right, कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, other than those mentioned in clauses 4(5) of the article 22 of the Constitution. And you know about article 22 also, which is talking about the detention. So punitive detention you know preventive detention also. And can you tell me one question? चलो पहला solve करिए, फिर मैं तुमको question पूछूंगा. So detainee has the right to challenge the detention order on the ground that he was already in jail when detention order was passed. Okay, ठीक है. Detainee can claim bail on the grounds that he has been in the prison beyond 24 hours without the order from the magistrate. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3. Easy question. कोई औखा question नहीं है, it's an easy question, but you have to tell me. So tell me one more thing. What is that? It's a question. कि preventive detention laws ਜਿਹੜੇ ਨੇ, preventive detention laws ਜਿਹੜੇ ਨੇ, those preventive detention laws ਨੂੰ कि सिर्फ पार्लियामेंट को हक है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ दा या फिर स्टेट को भी हक है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ? स्टेट ਨੂੰ भी हक है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ? Come on, go ahead. So ਇਹਦਾ राइट आंसर पहले डिस्कस कर रहे हैं, that is 1 and 2. That's right. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, पर तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि जे तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी देन फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कदा रह गया जी? या so both states and center can pass preventive detention law and state the preventive detention the example public safety act मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, okay. So preventive detention in India, it is an action taken by the government on the grounds of the suspicion that something, if you will remain out, something will happen. You are going to commit a crime, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ crime ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਤੈਨੂੰ detain ਕਰਨ ਲੱਗੇ, we are going to detain you. That is where preventive detention comes into picture, and it is the most abused provision also. And furthermore, constitutional status preventive detention laws ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ constitution ਪਹਿਲਾ constitution ਹੈ world ਦਾ। Is that clear, guys? So it is an action taken by the government on the grounds of suspicion
that some wrong actions may be done by the person concerned which will be prejudicial to the state. So article 22 of the Indian Constitution contains protection against arrest and detention in certain cases. So detain under the preventive detention ये ਅਸੀਂ already discuss कर लिया, so not going to spare more time on that. So article 22 has two parts. The first part deal with the cases of the ordinary law जिस punitive detention ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ हैं, and ਜਿਹੜਾ second part है article 22 ਦਾ, it is talking about the preventive detention laws. So first part of article 22 confers the following rights on person who is arrested or detained under ordinary law. ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ rights ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? We are discussing those rights. Right to be informed of the grounds of the arrest. ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ grounds ਤੇ arrest ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? First part of the article 22 confers the following rights on a person who is arrested or detained under ordinary law. Grounds of arrest should be communicated under the first law. Okay, मतलब first part. Right to consult and be defended by the legal practitioner. ਤੁਸੀਂ legal practitioner ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, defend ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। Right to be produced before magistrate within 24 hours. 24 घंटे तो बाद magistrate ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ detain, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ detain ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ detain ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ magistrate ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ permission ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ magistrate further ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? permission ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ detain ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ detain ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਜੇ suppose ਕਰੋ 3 ਦਿਨ ਦੀ custody ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। तो 3 दिन की कस्टडी की होती है जी, it is what we refer to as the PC. We refer to it what? PC, that is police custody. तो police custody कहने हैं अपन, is that clear? 3 दिन खत्म होए, 3 दिन बाद पुलिस वाला थोड़ा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 दिन ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਸਟਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇ? जेल भेज दे या सेंट्रल जेल कह लो या whatever you call it, सुधार के अंदर ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ। ਸੋ when you are in a jail as under trial you are in judicial custody, but ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵਿਕਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਐਕਵਿਟ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, पर अंडर ट्रायल नो जेल का कोई भी काम नहीं करना पैंदा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिन्होंने आज तक ये नहीं सुनी। So then right to be released after 24 hours unless the magistrate authorizes further detention, ਉਹਦੇ ਚ मतलब पहले part। ਹੁਣ second part ਜਿਹੜਾ preventive detention ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Under preventive detention law this protection is available to both citizens as well as aliens and includes what following? Detention of the person cannot exceed 3 months। 3 महीने तो ज्यादा exceed नहीं कर सकती जेडी detention है जब तक advisory board जेड़ा sufficient report या sufficient causes नहीं दे दिंदा कि ਅਸੀਂ ਦੀ detention ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵਧਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ while making laws ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ detention period ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸੁਣਿਆ ਨਾ? have you ever heard of national security act? very popular and very draconian। so national security act ਦੇ ਵਿੱਚ can you tell me the detention period ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? national security act ਦੇ ਵਿੱਚ detention period ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? and if it is more than the 3 months then how? national security act ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। So ground of detention should be communicated, okay? And detainee should be afforded an opportunity to make representation against the detention order। तो अपने detention order के against representation दिंदा है, okay? Now next question, important question, a good question। In which amendment to the constitution ਦੀ ਕਿਹੜੀ amendment ਦੇ ਵਿੱਚ बोडो question आ सकता जी एग्जाम च, डोगरी, संथली and मैथिली added the list of recognized languages? किदे विच जी? Is it 73rd Constitutional Amendment Act of 1992? Is it 92nd Constitution Amendment Act of 2003? 103rd Constitutional Amendment Act 2018? 101st Constitutional Amendment Act 2016? In which amendment to the Constitution were the Bodo, Dogri, Santhali and Maithili added the list of the recognized languages? Can you tell me guys? किधर जी? 73rd या फिर 92nd, 103rd या 101st?
You are saying 92nd. This is very much important. This is right. 92nd constitutional amendment. But जिन्नी केड़े schedule च जी? केड़े schedule च? Languages दा schedule केड़ा फटाफट दस दियो. Languages दा schedule केड़ा है मैनू फटाफट दस दियो. Languages दा schedule. अच्छा, also tell me about states in the 6th schedule. States in the 6th schedule, then 7th schedule talks about what, then 8th schedule talks about what, and languages jehda wo kede schedule cha, is it in the 8th schedule or what schedule? Okay, so Bodo Dogri, Maithili and Santhali were added by 92nd Amendment Act of 2003. Then Sindhi language was added in the 8th schedule by 21st Amendment Act. Sindhi language किदे नाल आई 21st. अच्छा, you should know the year also, very much important. केड़े साल च amendment आके केड़े languages add कीतियां गईयां, this is also very much important. Then Konkani, Manipuri, Nepali were added by 71st Amendment Act of 1992. Again important. So मैं तीनों दोनों amendments दसती हैं, 71st Amendment भी दसती है, okay, 92nd भी दसती है, and then 21st Amendment Act भी तुम दसती है. So 21st तो बहुत पहला 1967 विच ही हुई. ओके, एंड उस तो बाद सानू 71st देखने को मिली 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, एंड देन 92nd amendment in 2003. So 73rd ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, we know this is with respect to the ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ. 101st constitutional amendment ਜਿਹੜੀ ਹੈ, it applied GST throughout the country from 1st July 2017. Then 103rd constitutional amendment gave 10% reservation to the economically weaker section. Amendments are super important for exam. I am telling you already, amendments ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PCS ਵਿੱਚ ਇੱਕ question ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ. Take this from me today. Please go through the amendments very carefully, particularly the recent one. Okay. ठीक है. Which of the following options regarding the Central Bureau of Investigation is not correct? किदी गल कर रहे हैं ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ guys. CBI is not a statutory body. अच्छा, क्वेश्चन की है, इट इज नॉट करेक्ट. केडी स्टेटमेंट जेडी है नॉट करेक्ट है, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज CBI is not a statutory body. CBI जेडी है statutory body नहीं है. दूसरी स्टेटमेंट, it works under the purview of the Ministry of the Home Affairs. It works what? Under the purview of the Ministry of Home Affairs. किदे अंडर वर्क कर दी है? अंडर द purview of the Ministry of the Home Affairs. तीसरा जी, the Director General's tenure can be extended from 2 years to the maximum of 5 years, 1 year at a time. Okay. Then it has its roots linked to the Special Police Establishment Act passed by 1941 to investigate the World War II related corruptions. हाँ जी guys, what is the correct answer? You're saying A, CBI is not a statutory body. So you, it's not correct. You mean to say CBI is a statutory body? You mean CBI is a statutory body? Guys, very much important. Jasman has nailed that. Jasman has nailed the question. Very much important question. EJD CBI है, it works under the purview of the Ministry of the Home Affairs. Is that correct? Is that correct? Yeah, it draws its power from the act, but it is not a statutory body. You just cannot say this, that it's a statutory body. CBI is not a statutory body. This statement is right. The statement is bilkul theek. So it works under the purview of the Ministry of the Home Affairs. The Central Bureau of Investigation functions under the Department of Personnel and Training, which is part of what? Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions. Okay, and not Ministry of Home Affairs. Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions. याद रखियो. Super important takeaway for you. जेड़ा मैं तुम देता है की है जी ये. This is super important takeaway for you. So CBI is not a statutory body. It derives its power from the Delhi Special Police Establishment Act 1946. Okay. अच्छा, हुन अगे देखो information. The tenure of the CBI director can be extended beyond 2 years. जेड़ा tenure है जी किदा CBI director दा, it can be extended beyond what? Beyond 2 years. Up to 5 years in total. Up to what? Up to 5 years in total. 1 year at a time.
1 year at a time as per recent amendments in the laws governing the agency. Okay. 1 year at a time as per recent amendments in the laws governing what agency. So the region of the CBI traced back to what special police establishment. ठीक है, ये तो ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ डिस्कस ਕੀਤਾ है, which was set up in 1941 during the World War II to investigate the corruption related to World War procurements. ये थोड़ी ली इंपॉर्टेंट चीज है कि जेड़ा स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बनाई गई सी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू नो अबाउट द करप्शन जेडी की वर्ल्ड वॉर 2 विच सामने आई सी. When it was established in 1963, India's premier investigating agency है जेडी की करप्शन, इकोनॉमिक क्राइम, स्पेशल क्राइम्स, अदर हाई प्रोफाइल क्राइसिस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, डील करती है. सो इंडिया ਦਾ इंटरपोल किया ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ. एनीवे नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ओके. Now Delhi Special Police Establishment Act, will just go through this. पता नहीं है उन्हें एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, but still if it is there with respect to the CBI, we'll do this. Okay, Delhi Special Police Establishment Act 1946. This legislation governs the functioning of the CBI. That's right. Giving legal authority to investigate the specific cases. That is what is Special Police Establishment Act. So CBI ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਹੈ. So then act allows CBI ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ केसेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਨਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੇसेस ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਫਰਮ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇसेस ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. या CBI डायरेक्टर ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਅ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ. CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ. तो ਜਿਹੜੀ हाई लेवल कमेटी है, it comprising what, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. याद रखियो सीबीआई ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ. ਕਿਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ? ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਟ, ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਓਕੇ, ਦੈਨ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੀਡਰ ਆਫ opposition and then chief justice of India ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं जी, ਆ ਮਿਲ ਕੇ सीबीआई ਦੇ डायरेक्टर ਨੂੰ अपॉइंट कर रहे हैं. okay, next question. Which of the following statements regarding the members of the election commission is not correct? election commission ਦੇ regard ਦੇ ਵਿੱਚ which of the following statement is not correct? Number 1 is Constitution has not mentioned the qualification of the members for appointment to the post of election commission. जेड़ा Constitution है, it has not mentioned. What it has not mentioned? The qualification of the members for appointment to the post of election commission. Okay, I repeat, Constitution has not mentioned the qualification of the members for the appointment to the post of the election commission. What is the question? Question कह रहा है कि not correct केड़ा है. Question की कह रहा है? Not correct कह रहा है. ते उधे विच Constitution has not mentioned the qualification of the members for the appointment to the post of election commission. Second is Constitution has not specified the term of the members of election commission. Constitution jeda has not specified the term of the members of the election commission. Okay. Then Constitution has not mentioned the person or the authority capable to fix the number of election commissioners. Okay, then Constitution has not debarred the retiring election commissioner from further reappointments. So it's a good question to begin with. हाँ जी guys, are you sure? Constitution has not mentioned the person or the authority capable to fix the number of election commissioner. Why are you not considering this? Why are you not considering this? Why are you not considering? You give it a second thought. Give it a second thought, guys. Why are you not saying? You're saying D now.
or from further reappointment. How about the other election commissioners? बाकी election commissioners बारे थोड़ा की ख्याल है? ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन की गल करते हो ठीक है, बट हाउ अबाउट द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स? सो जसमन हैज चेंज्ड द स्टेटमेंट. जसमन ने पहला जवाब दिता सी, हाँ जी बी दिता सी, राइट. नाउ ही इज सेइंग सी. जसमन इज रीकंसीडरिंग. देखो ऐदा दे स्टेटमेंट्स ने ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣਾ, एंड एक्चुअली फसन वाला क्वेश्चन है, एक्चुअली फसन वाला क्वेश्चन है, ਇਹ कोई दो राय नहीं है. Read it carefully. Why are you not considering the third point when it is saying constitution has not mentioned the person or the authority capable to fix the number of election commissioner? Isn't it the case के president जेड़ा है वो fix करता है? Isn't it the case के जेड़ा president है वो fix करता है? Let me know that. Okay, ठीक है. Okay, fine. So C is the correct answer, guys. Okay, it is C. जेड़ा मैं तुहानू दस रहा सी. They are appointed by the president based on the recommendation of what? Selection committee. Now this is important. Selection committee ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, the selection committee is important. ਜਿਹੜੀ selection committee, it is formed by majority vote. Selection committee ਜਿਹੜੀ, it is appointed by I mean formed by majority vote. Majority vote मतलब majority vote होगी, consensus नहीं है. याद रखियो, majority consensus. If there is no consensus, there is majority. Consist of what? Prime minister. Consist of what? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर हो गया, फिर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोक सभा. आ कमेटी याद कर लियो. ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਨਲ ਆਫ ਸੁਟੇਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫॉर द ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ. ਸੋ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. So the number of election commissioner is fixed by the President of India based on the provision of the Election Commission. Yeah, that's right. चलिए जी, next question. Which of the following statements with regard to which of the following statements with regard to preamble to the Constitution of India is correct? Equality of status and equality of opportunity find mention in the preamble. Equality of status and equality of opportunity जेड़ा it finds mention in the preamble. Preamble which इन्हां दा थानू की मिलदा है? जिक्र मिलदा है. Equality of status and equality of opportunity. Then expression, unity and integrity of the nation was not there in the preamble since the beginning. दसो जी, छोटी छोटी चीज़ां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡੇਟ ਆਫ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, so you are saying see both 1 and 2. Are you sure? Are you sure? Are you sure about it? We are saying both expression, unity and integrity of the nation was not there in the preamble since the beginning. फिर कितना है ऐसी unity and integrity? Yeah, so when you know, you cannot just say blindly. There can be a question ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ confusion ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Remember, if it is written, if अच्छा ਤੁਸੀਂ ਜੇ other way ਜਾਣਦੇ ਹੋ, other way ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, you are saying no, it wasn't there. मतलब the expression, unity and integrity of the nation was not there. You are saying it was there. So integrity was not there, then you cannot say that. Okay, so you have to play safe. ਜੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ. So equality of status and equality of opportunity finds mention in the preamble. That's right, and this is also correct. So what is second amendment? So we know about this. Next question, with reference to the scheduled areas in India, consider the following statements. With reference to the scheduled areas in India, consider the following statements. Okay, so with the state, the notification of an area as a scheduled area takes place through order of the president. बड़ा interesting question है. Okay, बड़ा interesting question है, पढ़ो इन्हों ध्यान नाल. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, and it is going to be so much learning for you in this question. एक क्वेश्चन दे विच complete learning मिलूगी ਤੁਹਾਨੂੰ.
So Vikramdeep Singh is saying A is the correct answer. Only one. How many of the above statements are correct? Okay, this is a question from previous year. UPSC previous year the question hai. So Adesh Singh statement 3 is wrong. The Chief Minister of the concerned states are required to submit annual report to the Union Home Minister on the administration of the scheduled areas in the state. वाह वाह जी वाह नाइस गुड शाबाश तगड़े तगड़े होके बैठे हुए हैं नाइस ग्रेट अच्छा स्टेटमेंट 1 ठीक है शेड्यूल्ड एरियाज पता नहीं किहड़े एरियाज होंगे यू नो अबाउट शेड्यूल्ड एरियाज शेड्यूल्ड एरियाज जेडे एरियाज होंगे ने बेसिकली ट्राइबल एरियाज ही होंगे ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ So within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through what? Through an order of the president. That's right. So the largest administrative unit forming the scheduled area is the district, and the lowest cluster of village in the block. Lowest की है, it's a cluster of villages in the block. This is right. इधर थोनू ये भी पता लगूगा कि जेड़ा lowest है, it is ग्राम सभा. No, if you talk about in terms of geography, then it is actually what? It is the cluster of villages in the block. Okay, and then Chief Minister of the concerned state are required to submit. No, it is the governor of the state. Governor of the state is required to submit annual reports to whom? To the president on the administration of the scheduled areas in the state. And then which schedule talks about the scheduled areas? Then you have tribal areas also. 6th schedule is talking about the tribal areas. 5th schedule is talking about what? It is talking about scheduled areas. I hope it is clear pretty much, and you're learning things. Okay, so I would really appreciate the participation of all of you. जो तुसी सारे participate करोगे, because we're doing this for you. बहुत hectic हो जाता है कई बार. Understand this. And even if you are not feeling well on some days, then also you consider it as your responsibility that I have to go over there and deliver, because it is the matter of the future of the students, isn't it? So you should take as much as possible from all these sessions. मेरा ਤਾਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਇਗਨੋਰ ਦੋਸ ਥਿੰਗਸ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਦਿਸ ਓਕੇ ਸੋ ਬੀ ਇਟਸ ਓਨਲੀ 2 statements were correct, this is not correct. So 244-1 very good. किसी ने जवाब दिता सी ना मैनू विक्रमदीप गुड नाइस विक्रम so 244-1 president may by order declare a scheduled area after consultation with the governor of the state important article है exam ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ statement 3 is incorrect the notification of an area as a scheduled takes place through the presidential order so I mean to say statement 3 is incorrect just remember this don't go by the explanation okay. So with reference to the Bureau of Indian Standards, BIS, which of the following statements is or are correct? Nice, thank you. So with reference to the Bureau of Indian Standards, which of the following statements is or are correct? It is the national standards body of India under the Ministry of Commerce and Industry. It is the national standards body of India under the Ministry of Commerce and Industry. Hallmarking of gold and silver jewelry artifacts is one of the certification schemes operated by BIS. Select the correct answer using the code given below. Haji guys. It is the national standards body of India under the Ministry of Commerce and Industry. Is it correct? Under the Ministry of Commerce and Industry. ये भी UPSC का PYQ ही है. फंस गए. Acha, before we get on to the answer, correct answer, let me know in the comment section or the chat section कि what do you want? You want current affairs or you want static information? क्योंकि current affairs तो मैं दोनों बहुत कराए हैं, बहुत ज़्यादा current affairs discuss करते हैं ऐसी, and you know that.
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੇਸਡ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਆਲਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਓਰਲੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਲੈਟ ਮੀ नो जो करना चाह रहे हो yes in the meanwhile I'll just tell you the answer that is B it is not Ministry of Commerce and Industry then what is the name of the ministry what is the name of the ministry Consumer Affairs okay Consumer Affairs that is the correct answer so blend of both oh Acha, how about the science question? Do you want science questions? Because see, usually what happens, students want to rely on the areas ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ weightage ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ history, politics, geography, economy, environment ਇਹਦੀ weightage ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ so they would like ਕਿ ਸਾਡੀ reliance ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ MCQs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ solve ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ so ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ anyway that is the easier task for me but कुछ इग्नोर चीज़ें होंगी जिवें साइंस इफ यू फील लाइक कि साइंस दे सर लेके आओ तो मैं साइंस दे ले आऊँगा whichever way you will say करंट अफेयर्स ले आओ तो करंट अफेयर्स ले आऊँगा स्टैटिक कहूँगा तो स्टैटिक ले आऊँगा since you have said कि करंट अफेयर एंड स्टैटिक दोनों ले आओ and let me know स्टैटिक दे विच you want science or you just want the ਜਿਹੜੇ important heavy modules हैं history politics geography economy so the way you will say because थोड़ी कमी पेशी तो दूर करनी है ना मैं अपने अकॉर्डिंग लेके आंदा तो फायदा ना जो मैं तैयारी कर रहा हूँ या मैं पेपर देना होवे are you getting me or not ओके ठीक है जी यस लिख रहे हो यस केड़ी गल यस कह रहे हो आई डोंट नो बिकॉज मैं तो बहुत सारी गल्लां कीतियां एंड यू आर सेइंग यस फॉर व्हाट आई डोंट नो so with reference to confederation of indian industry CII consider the following statements with respect to CII ठीक है नाइस ठीक है समझ गया so with reference to confederation of the indian industry CII consider the following statements so it is a non-government not for profit industry led and industry managed organization then it was originally established in 1895 as the engineering and iron trade association and later renamed as what later renamed as CII in 1992 It has its headquarters in Mumbai with over 9,000 direct members and 3 lakh indirect members. Which of the statements given above is or are correct? It was originally established in 1895 as the Engineering and Iron Trade Association and later renamed as CII in 1992. It has its headquarters in Mumbai with over 9,000 direct members and 3 lakh indirect members. Which of the statements given is or above are correct? ठीक है निर्मल जी I'll be getting those also few sessions of the science like today and covering important topics ठीक है we'll do it this way ठीक है अच्छा you are saying A is the right answer okay that is 1 and 2 is the right answer great that is right so membership over 9,000 direct members private and public enterprise and 3 lakh indirect members through sectorial associations coverage all sectors of the economy 62 offices anyway CII was there in news so I thought of getting this over here also okay so that was all for your the questions guys okay so we'll bring more questions also for you in the next session ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ mix of everything ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਮੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਓਕੇ करंट अफेयर्स प्लस आई विल ट्राई साइंस एंड टेक दे भी करंट अफेयर्स नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ करंट अफेयर्स विद साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स then again the next lecture will be static of science and of the other I mean subjects ठीक है जी thank you very much see you then bye bye love you all ठीक है thank you guys thank you